I have connected the RTL-SDR.com V4 model block to the USB port of the computer after installing the AirSpy software and a patch cable, that is SMA to SO239 cable is here, and this is the PL259 coming from my fan dipole, multi-band fan dipole antenna. This is the RG213 coax going up into the terrace. This is setup I am using for receiving HF bands. I am able to hear the local broadcast bands also well with this, as well as local FM stations. I don't need another separate antenna. ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് അല്പസമയത്തിനകം പനങ്ങാട് ടി മണിയും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന തായമ്പക. തുടർന്ന് ചെയ്തത് ഏറെ താല്പര്യത്തോടെ കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ്